Weche manyien nyako Ramogi chakore kendo sani weche manyien mag OIMORE kokalo e Ramogi TV. Weche mabende wasechoko ni dichieng' mangima odhiambo ma kawuono en tarik 14 dwe mar 11 2022. Kinde machielo nyako Ramogi koponi masa achiel no bai koro ine wang'i Ramogi TV. Weche manyien madimba mora mora midwa ng'eyo nika. Kik idhi mabor bed kodwa chakruok nyaka giko mokwongo weche manyien mawamiyo pek. These marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We are coming for you. Piny owacho mamalo wuok mager kendo singo rakore kod weche arita ma oserochore ahinya e boma ma Nairobi. The issue of corruption, I think, is a separate matter, but of course it's a matter also that we have tried to work on in our own ministries to make sure that we pursue anti-corruption strategies. Chenro mar dayo dho jogoro mongirore koro chakore ayanga e tielo mogik mar guro sirikand William Ruto. It is estimated that nearly 5% of Kenyans have elevated blood glucose and only 40% of them are currently on treatment and follow-up. Jo Kenya mathoth ni kod midhiero mar tuo sukari ka kuonde pimo tuono oyangi ni nok mokalo e pachuka. Machiegni nyako Ramogi yudo weche manyien adimba. Weche manyien mag OIMORE chakore sani. Jaloko mara iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Nyalo tudori kode nambari 360 kata bende nyalo dikona kokalo e Facebook mar Ramogi TV Kenya. Parni ma en Facebook mantiere koda tik mambulo e bathe mane mopuodhi. Kapok iluwa kanyo. Nyako Ramogi bende inyalo yudwa e YouTube mar Ramogi TV kachel ko Twitter handle en @Ramogi TV KE kata nyalo luwo wechegi e handle mara awuon ma en @GeorgeBati_. Wachak weche manyien adimba. Migawo mar arita kwe koro wuok oko marakore gi njore kod rochruok mag arita kwe masani koro kwako wenge mag Kenya. Jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki olando lokruok kaka idhi ta chenro mag chiwo chik ne obila ma Nairobi. Kaka iriko wenga lero migawo mar arita kwe bende owacho ni obila pok odhi e ng'anyo mamuol kaka lipode moko osebedo kalieko. Ywak oseukum jopiny e counties mopogore opogore ma pacho ka e wi rochruok mar arita kwe ka ranyisi en county ma Nairobi. Mae koro omiyo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki owuok oko mar keto kenge mag tieko njorego. Achiel kuom kengego en keto lokruok e kaka ibiro tayo obila ma Nairobi. We have started taking measures already which we cannot announce on the response to bandits and banditry. And we have taken measures to deal with the emerging crime trend in Nairobi. In this regard, the leadership and the command of the police has changed the command of the Nairobi City police deployment effective immediately. Kindiki wacho ni bad migawo mar obila koro ochuga put moro mar obila mabiro konyo e manyo riekni mag rakruok kod rochruok mag arita kwe ka bende omedo golo siem ne jonjore. In the last few weeks, these marauding gangs of few citizens have dared the government of the Republic of Kenya. And the message they have been trying to send has reached us. We are coming for you, effective immediately. And the response will be sustained until we set free our country. Ewi kweth jonjore mag kwalo jamni kendo roch arita kwe e gwenge ma North Rift, Kindiki nowacho ni bad migawo mar obila koro oseyier kendo biro wuoyo oko kwethgo. That we are coming to dismantle not only the criminals themselves, but also to bring down the entire chain that has been the cattle or livestock rustling industry. From the financiers, the spiritual supporters, the criminals, the benefactors, and those who purchase
livestock stolen from fellow Kenyans. Kindiki nomako chung motegno ka okwedo ripode moko mawacho ni obila osebedo kod ng'anyo mamul kaluwore kod ng'ur moko magingo e sekta mar arita kwe. There is no gossip and police don't go on gossip. As I've said, our officers continue to work under difficult circumstances. We respect that role, we'll protect that role, we'll defend that role. Tok mar Kindiki no biro mana seche machuok bang' ogai mar obila ma pacho ka Jafet Kome welo chik ne jogo man kod bunde tok chik monde omi oduok gi bundego e lwet obila e thuolo mar dwe achiel. Kome noloso bang' romo gi gavana ma Nairobi Johnson Sakaja e wi arita kwe ma Nairobi. Yeyote ambaye anatisha wananchi, anaweka woga kwa wananchi, kutembea na visu, huyo tutamhudumia. Maofisa wetu kama vile nilisema juzi, tumewafunza kule Kiganjo na college yetu ya Embakasi zote mbili njia ya kutumia bunduki. That we all care about the safety and security of the 5 million plus people of Nairobi, as well as our visitors who come to see us in this great county. Rochruok mar arita kwe osekelo liet e gwenge bura ma pacho ka e kaunti ma Migori. Jotelo medo sundo bar migawo mar obila mondo okaw okang' bang' ji 5 wito ngimagi e yo magalagala kokalo e lwet jonjore. So I think if the police does not act fast enough, it may get out of hand. And the police need to, the government needs to share with Kenyans what the problem is. Because seriously, there is a problem. Manyien e od bura adhi penjo jalo mochung' ne migawo mar arita kwe mondo oginyiswa ne gik chenro magingo mar medo rito jopiny. Bad migawo mar arita kwe koro oikre mar akre kod midhiero mar njore ka achiel kod arita kwe makoro ache Thurka ka giwacho ni ok gibi nindo kata nade mana no gitieko midhiero makoro sani mono oganda mang'eny e Thurka nindo. Eric Owenga, Ramogi TV, Office of the President, Nairobi. Koro awuok mago motendre kod weche mag neno ni obila watimo makare kendo arita bende obedo makare. Nyakwara Ramogi wadhiane e singo ma ogol kod piny Amerika. Piny owacho mar Amerika koro keto singo mar chiwo mich ne ng'ata ng'ata ma ofulo ler e wi kaka inyalo yudi jonjore moko mag kweth mag Al-Shabaab ma itudo kod monje piny Kenya kod Somalia. Tend Amerika oketo tenge omenda maromo siling bilion 1.2 omenda mag piny Kenya kaka mar chiwo ne ng'ama nyalo biro konyo e yudo jonjore adekgo. Amerika bende osingo omenda maromo siling bilion 1.2 ne ng'ata ng'ata mabiro konyo e chiwo nonro e wi kaka inyalo thir yore ma Al-Shabaab yudo godo omenda mag tayo chenro magi mag timo njore. Achija adekgo gin Ahmed Dirie, Mahada Karate kod Jehad Mustafa maduto itudo kod monje kuonde mopogore opogore. Ka ranyisi en mano maendo time kambi mar jolweny mag Kamsimba manitiere chula Mamanda e kaunti ma Lamu dwe mar achiel higa mokalo. By limiting the cash flow to Al-Shabaab, the United States and our partners will strike a blow to the organization's ability to perpetrate violent acts throughout the world. This is the first time the Department of State has offered a reward solely for information on Al-Shabaab's financial networks. And it's important that the information be as timely as possible so that it be actionable. Together, Kenyans, Somalis, other East Africans, Americans, we can defeat Al-Shabaab and enhance security across the region. Od bura ochako ayanga chenro mar dayo dho ji manyocha ne owal gi jatend piny William Ruto lemo mar bedo jogoro mongirore e migepe mopogore opogore. Dr. Raymond Omolo odadhoge ne lemo mar jagoro mongirore e migawo mar arita kwe ka komiti mar omenda bende ne odayo dho Dr. Chris Kiprop manyocha ne owal e migawo mar omenda. Walter Nyambaga ne oluwo wachni kendo omiwa mathoth kaka chenro no timore. E chenro mar dayo dho jogoro mongirore kaka yor piedho gi lemo mopogore opogore mane opodnegi kod jatend piny William Ruto. Dr. Raymond Omolo mogwel lemo mar arita kwe ochopo nyim kamiti mar arita kwe kod chenro mag piny owacho e kama ne orakore kod penjo matek ndwara ahinya to mamulo kaka rach mar arita kwe rochore pachoka. Our officers are not properly equipped to perform their functions. Now, new administrative units have been put up which have not been operationalized, and the primary reason around this is on budget constraints.
And indicatively, there is need for a budget of in excess of 7 billion to be able to operationalize the new administrative units. But this will also go to deal with helping to equip the officers so that then they're able to function. Jakom Kamitino Gabriel Togoyo e kod jo od bura bende ne dwaro ng'eyo kaka Raymond Omolo nyalo rakore kod njore e tieko tuke magoyo punda kata betting e kod kaka inyalo los lwasi makare ne chife e tiyo kod jopiny kanyakla kod piny owacho. I think the previous guys, although we are not condemning them, they were running that office with hubris. They had very little regard for Parliament. And yet, like you rightly said, Parliament is where actually the budget is made, where a lot of matters or issues of concern to Kenyans is approved. Maybe your take in terms of how you are likely to work with Parliament. There is a process that has to be followed to set up new administrative units, beginning with the participation by the public or the people in those specific administrative units, making a demand for it. And the whole point that informs creation of administrative units is for service delivery to the people. Esechogo kamiti mar od bura marango weche mag omenda odio Chris Kipto ka ithunge kod penjo mar kete ler e kedo kod hola ma piny Kenya holo duoko chien budget kod kaka piny owacho tiyo kod omenda. So we can't talk of subsidizing oil because that will mean we are subsidizing a foreign country. So can you make exception to that policy of production, yes, consumption, no? I think the issue of wastage will be addressed. The issue of corruption, I think, is a separate matter. But of course, it's a matter also that we have tried to work on in our own ministries to make sure that we pursue anti-corruption strategies. And we have EACC working with us. Jakom Kamiti mar thieth David Kosing e kod lange odunyore kod Peter Tum mar thieth kage dwaro lere wi yore mag tieko ng'anyo mag lakteche kod gedo mag ute thieth mokwamo. The 5 health system elements that fail, or more if you can identify, how would you, one, in general terms, address them as a health manager in general? Most doctors are specialized, and particularly those who are working in government health facilities. And we are saying, why would one county having 4 oncologists, for lack of a good example, want to keep those oncologists in that county? Jima moko mabende odadho gi lemo mag jogoro mongirore oting'o Julius Betok e migawo mar chwalo tije ne jopiny kanyakla kod James Muhati mar uchumi e kind mamoko. Wawuoyo maber, wawacho weche mang'eny maluwore gi gik ma anyalo timo kopo ni gitimore nade gi yie gi wala or gi confirm welo mane president wala. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Panel Building, Nairobi. Achije ma itudo gi nek mar nyathi manyinge Samantha Pendo ne ochopo nyim doho ma Milimani mar duoko penjo ewi nek mar kidorono mane otho ka okalo e tulo manomuoch Kisumu bang' yiero mag 2017. Nek manyaka gie sani itudo go obila. Kata kamano achije go ok noyudo thuolo mar duoko penjo moro amora bang' jomin bura kwayo mondo mi achije duto bedie doho eka inyalo chak chenro mar yalo burano. Yangore ni achije moko adek ne onge nyim doho, gino manomiyo jang'ad bura mar doho ma Milimani Daniel Ogembo chiwo chik mondo achije go chop kendo e nyim doho tarik 21 mar dweni mondo giduok penjo kaluwore gi bura mane odonjnegi godo. Duol ma ochung' ne chenro mag penje pacho ka NEC dwaro ni jolos chike matayo chenro mag somo oket okenge moko mabiro medo bero sekta mar somo. NEC ochiwo lipot mare bang' nonro mane gitimo ewi chal mar somo e sikunde ma pacho ka. Lipot no yango midhiero moko ma thiro nyalo mar jopuonjre chomore tir gi weche mag somo. Mondo ket okenge mopuch mag neno ni rang'iny mar somo jiwe pacho ka,
Duol mochung' ne penj maduong' NEC oyango duoko mag nonro mane kitimo higa 2021 ne jopuonj mag joklas 10 e wi gigo mathiro weche mag somo ahinya mag sekondar, kendo lero kenge ma owinjore oketi e bero somo mathurka. E wi kaka jopuonjre donjo e sikunde, nonro noyango medruok mar kwan jopuonjre ma yawuoyi kod manyiri madonjo e sikunde, ka kwan mag jopuonjre ma yawuoyi madonjo e klas 10 ni malo gatamalo 52.1, ka manyiri en atamalo 47.9. Medruogno yangore ni obiro kaluwore kod chenro ma piny owacho ne oketo mar neno ni atamalo 100 mag jopuonjre motimo klas 8 duto odonjo e sikunde sekondar. E kidieny mar higni, nonro noyango ni atamalo 51.7 mag jopuonjre manitie klas 10 hikgi owinjore kod klasno, ka atamalo 48.1 donjo e klas 10 ka gisechopo higni 18 kadhi nyime. Ka bende oyangore ni yawuoyi ema donjo e klas 10 ka hikgi ni malo gatamalo 57.6 ka opim kod nyiri gatamalo 37.8. E wi weche leone sikul, nonro mar duol mar penj maduong' NEC oyango ni atamalo 63.5 mag jopuonjre leone sikul e tam. Kaluwore kod nonrono, gigo mamiyo jopuonjre ok dhi e sikul kaka dwarore oting'o onge mag omenda mag somo, tuoche mamako jopuonjre, EMOU, onge mag gige rito ria ne jopuonjre manyiri, weche motenre kod ng'ol, wich teko kod timbe magalagala, luoro timo penj, tiyo kod yedhe makelo mer, weche mag pidi mamoko kuom jonyuol keto godo jopuonjre mier, timo tije udi, luoro kuma ichiwe sikul kod puonj magalagala mamoko kuom jopuonjre donje. E wi gigo mamiyo jopuonjre manyiri weyo sikul, atamalo 54.5 weyo sikul nikech mako ich, 28.9 nikech onge mar omenda mag somo, 26.6 nikech iye momondo, kata malo 13 to weyo sikul nikech wich kuot bang' timo marach e penj. Nonrono bende oluwo ni atamalo 31.7 mag yawuoyi weyo sikul nikech onge mag omenda mag somo, atamalo 26.9 bukore abuka kendo weyo sikul, atamalo 18.2 weyo nikech timo marach e penj, ka 16.6 to weyo sikul bang' chako tiyo kod yedhe makelo mer. Dwaro mar piny owacho ni japuonjre ka japuonjre obed kod buk mar somo bende nonro noyango ni pok ochopi. Kare makamano itudo kod medruok mar kwan jopuonjre madonjo e sikunde. E wi bedo mar mwandu madwarore e sikunde, atamalo 72.7 kod atamalo 66 mag jopuonj madongo koni gionge kod kompyuta mag tiego jopuonjre. Moko kuom sikunde bende gikoni onge kod klese moromo. Kuonde ma jopuonjre nyalo yude lony manyasani bende onge, ka atamalo 64.1 mag jopuonj moko koni gionge kod kuonde tugo, ka giyango ni sikunde mani kod gik moko duto madwarore timo maber koting'o duoko mar penj. Kaluwore kod dwaro mar keto e tim lai mar somo e yo makare, jopuonj bende oyango gigo makelo negi pek e chopo dwaro mar lai mag somo e thurka, magi oting'o rochruok mar arita kwe gi atamalo 72.5, tuoche gi atamalo 60.7, tiyo kod yedhe makelo mer e kind jopuonj gi atamalo 60.1 kod midhiero ma ok nyal geng' gi atamalo 59.7. Bang' nonro nofwenyo chiero ma ogore wang' sekta mar somo mathurka magikoni nyaka thiedhie ka sektano nyalo bedo mongirore, NEC oketo kenge mag idwani mondo mi olu eka somo obed mongirore e thurka. Magi oting'o neno ni TSC omedo kwan mag jopuonj, duoko piny ting' ma jopuonj ni godo e sikunde, jiwo tiyo kod kompyuta e puonjo jopuonjre, jiwo chenro mag chiemo ne jopuonjre e sikunde, keto pi maler mar modho ne jopuonjre mondo kik gigam tuoche, medo kwan mag buge mag somo ma oromore kod kwan mag jopuonjre, medo jopuonj molony e hocho mondo okony jopuonjre mani kod achiedh nade. Bende gidwani migawo mar somo chwalo omenda ne sikunde kinde mowinjore, bero lwasi mar somo ne jopuonjre mani kod ng'ol e kind mamoko. Kaluwore kod lipodni, ting' maduong' koro dong' ne migawo mar somo mar keto e tim dwaro ma okete lipot mar NEC mar reso sekta mar somo e pachoka. Ramogi koro wadonje motenore gi weche mag thieth ahinya to wach mar COVID-19 kata midhusi mar korona. Migawo mar thieth oyango ni en adier ni kwan mar ji magamo midhusi mar korona osemedore e pachoka. Kata kamano migawo no koikore mar keto badho moko mag geng'o wuoth mag oganda gi e kindeni. Direkta mar chenro mag thieth Dr. Patrick Amoth owacho ni pod girango matut lokruok e kwan mag jogo kendo gibiro kawo okang' ma owinjore. Amoth oloso e kinde ma kwan ji ma ogamo midhusi mar korona ochopo 37 ka kwan mar ji ma opim e seche 24 gin ji 407. The numbers that you have seen are mainly people who need COVID-19 certificate for travel purposes or those who are clinically presenting with features that resemble COVID-19. So that may not be representative of the general population, and therefore it is not fair to be able to
describe those statistics as representing what is happening at the community level. If you look at the number of people who are admitted, I think it stands at 16 throughout the country. There's nobody in critical care unit, but that does not mean that we don't take the necessary precautions. And of course, vaccines have been available from early this year. And we urge those who have not been vaccinated to report to healthcare facilities and to get their vaccines so that they are protected. Luoro nitie ni atamalo 87 mag jo Kenya nyalo bedo ni kod tuo mar sukari to gionge kod ng'eyo ma oyangi gi migawo mar thieth ka Kenya riwore kod piny mangima ingo dichieng' mar jolweny mar kedo gi tuo mar sukari. Judith Omondi miyowa ler mar wachno. E atamalo 5 mar jo Kenya man kod tuo mar sukari, atamalo 40 kende maluwo thieth makare kaka jolony e weche thieth dwaro. Bende lipot mane ogol kod migawo mar thieth yango ni atamalo 87 mar jo Kenya pok otimo pim mar tuo mar sukari. Wach maketo piny owacho kod luoro ni dipo ka thoth oganda hinyore maonge ng'eyo. Diabetes is a serious threat to the attainment of our country's health and economic aspirations. It is estimated that nearly 5% of Kenyans have elevated blood glucose and only 40% of them are currently on treatment and follow-up. 57% of Kenyan adults have never been screened for diabetes, and for us that is worrying. Majority of people who have diabetes don't even know they have diabetes. In Africa it is said that 1 in 9 people who are diabetic don't even know they have diabetes, don't even know that their blood glucose is elevated. Ma negi yango e nyasi mar puonjo jopiny ber mar chopo mapiyo ne pim mar tuo sukari. Moko kuom jogo ma osebedo kod jotuo mag sukari kata kamano oywak ni giyudo tich matek mar manyo kuonde thieth mag level 4 kadhi nyime kaluwore ni thieth mar sukari ok yudre ute thieth mathoth mag gweng'. Kata mana lakteche matiyo e ute thieth madongo go bende ywak ni ginok to jotuo ng'eny mokalo. Diabetes care yudre mana e osiptende madongo kaka level 4, level 5 gi mbelego. But piny ka ng'ano ma nitie piny mogik onge kaka giyudo nikech kata transport mamondo gichop gode osiptende madongo ka onge machiegni. Every facility in Kenya we need at least 5 to 10 in a medium level 4 hospital. We need more nutritionists. Tend county ma Homa Bay koni county no sanini kod ute thieth adek ma jo county no nyalo yudie thieth mar tuo sukari. Program wachako sani eni korwa gombo ni ng'ato ko ng'ato ong'e level mar sukari ma en godo kendo gidhi giyud thieth e kuonde moseyaw mopogore opogore. Wan gi kama oyaw miluongo ni Nyalkinyi Health Center, wan gi Marindi Health Center, bende wan gi County Referral Hospital. Kuonde gi duto te chiwo pim manono gi thieth manono e wi tuoche machal kaka diabetes gi hypertension to gi chronic asthma, magi tuoche ma wa gombo ni jowa oyude konyruok e seche mag limo osiptendewa. Kata mana nengo mar thieth bende osemiyo ji mathoth oweyo thieth gi e kore. Wach makoro gikwayo piny owacho mondo losnegi. Na ni expensive sana kuchunga mtu ambaye anapitia diabetes, especially wakati inaendelea kuwa stage 2 na lazima mtu umnunulie hata ile insulin ambayo lazima urefrigerate. So even the cost alone ya kutake care of a diabetes patient unapata iko juu sana. And you find that not all insurances are covering, and even the insurance companies that are covering are not covering in all facilities, even our public health facilities where patients first seek care. So we are advocating that we expand the cover, even the insurance cover, for the patients who have chronic illnesses, including those with diabetes. Githor mar wach mahiga ni madwaro ni mondo jopiny duto chop mar yudo sir kotudore kod tuoni. Penjo en ni bende gin gi nyalo mar chulo omenda duto mondo mi ng'ato tiek thieth mar tuo mar sukari. Agetani jokanyo mag thieth odhiro ne migawo mar thieth mapachoka. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Chendo mar OIMORE nyakora Ramogi dhi e yweyo mokwongo tieno ni kama bende an gi geno ni pod ikete Ramogi TV weche manyien molo ni mos kama intie ka ing'e adiera kuom gik matimore kod gigo ma osetimore pachoka kod gwenge ma okiewo kod nyakora Ramogi wan ka nikech in kaka wasingo mondo watim duto mami bedo gi ng'eyo. Erokamano wawinji maber ahinya mane iluongo ni Odhis Wuod Mbita. Arita kwe rach e Kenya. Jatend piny William Ruto wuog mondo okony oganda mano kaluwore kod pache. Kaka migawo mar arita kwe osechako rido arita kwe onego gidhi nyime ma onge ol nikech chako tich samoro ber to tieko ema samoro bedo matek. Mano kama wachi ka kod Naftali Oko
mabende neno Ramogi TV gi kinde ni rokamano Morisa mar cham gi wadu rongo jatend migawo mar arita kwe nyaka koro wuok oko mar chiwo chik matek ne jotend polise mag kaunti mondo girid arita kwe gwenge mopogore opogore. No kawach mar arita kwe ni odwa mako thoth oganda inya udhot soja wud katino bende wacho ni oneno Ramogi TV kachiel kod minode mano men joy kendo giikore mar yudo duto temo kete Ramogi TV weche manyien mag OIMORE odhiambo makawuono. Pastor Elizabeth kanyakla kod jaduong' Justus Okumu mano japuonj mosere utaya gintiere Homa Bay giwacho ni gikete Ramogi TV kendo weche manyien chopo ne arita kwe winjo bed ne rido mar mondo mi oganda inyeto jomatindo kik thor wito ngimagi ka jomatindo wetegi geto gi nikech giparo ni gin gi mwandu. Erokamano ahinya Pastor George Marodi Kopany bende ni Ramogi TV weche manyien mag OIMORE. Yiena wakao yueyo kapok indiko kata kisindiko to pokosom med ndiko ni nambari andika uchiel nono kata Facebook mar Ramogi TV. Kik idhi mabor. Penj laktar ok en ka chenro moro amora. Wach mar P2 emergency pill e monyo gino kapere mene giketho system. Wakelo ni achiel kachiel lakteche man gi lony mar arieya e weche ngima dhano. Koro ka goyo picha to dhi nyisa kind lekene. To gipuonji achiel kachiel e weche ngima. Kelo malit ne masongo adhiya very good. Riuri gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 odhiambo. Onono tiend weche kowuok kuom laktar. Osomo oteni namba mar SMS en 23600 en penj laktar kendo kawo simbi. Wadhi kawa simbe jowinjo wa joneno wa mana Ramogi TV. Weche ng'eny sa matin. Nyakwar Ramogi. Kaka jokanyana, ere kaka wadhe gore gi jogi e yor loso mwandu. Wawinji maler, penja ne penjo main godo no. Ng'ato kik iluong ni mwashemewa kapok otimo gimoro ma eshimika. Tini jopiny. Wang mbui kae ni wacho ni budget idhi somo ok nyal konyo uchumi masani. Koyot mbele kae. Gimi thuolo mokwongo ni weche mag thieth. Jowa ok thor lao ohala chik. To sane makuru chopo kama ginyalo wache gik machando chunygi. Buch jopiny tudri gi jalendo Trevor Mbija saa 3 otieno mana Ramogi TV. Kik bai. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Mimi naitwa Gitonga Mukonji. 35 years, yes, ni mtu young lakini bado ni jamaa amejipanga. Mzee alikuwa dereva tu wa bus. Mimi ndio kijana ambayo watu wa Manyata waliona watanipea nafasi. Tumetoka constituency ile iko na the biggest population. Ukitaka vizuri kwa siasa usipotelee watu wako. Na ningetaka kuambia vijana wengi ujisukume, ujitume mpaka ile wakati maneno itaingiana. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Is the shore for the nywele? It's Hanikwa. The S.
Highlands. Hebu tumado kwa hitio, himbalas. Imekuwa ikiniembalas. Na unasendaje na niko kwa hii network ingine? Baby, sina tuma na Airtel Money. What is money? Make payments to any buy goods and pay bill. Till ni till. Dial *334# to activate Airtel Money. Hebu tuma za lashes. Unajua mimi na poverty. Tume social distance. Airtel, the most affordable network. Macheni ya Ramogi juang kendo telo mar ariyo mar weche manyien mag OIMORE wadonje mago motenre kod kech kod oro kod kech nyaka sani hinyo koda ka jotuo mag sukar makoni ok gisebedo ka giyudo chiemo e kinde mawinjore. Gin kod luoro ni poni piny owacho korango kaka ginyalo reso jotuogi, thoth ginyalo wito ngimagi kapok ndalogi oromo. Ni to koro omako piny duto kanyo kore challenge maduong' madwang' wa appeal ne government, NGOs, kaachiel kod charity organizations mondo koro konywa. Nikech joma nigi diabetes koro dhi suffer mang'eny nikech kech is there. To komedore gi kech mar diabetes, to ng'ato koro nyalo hinyore. Nikech gimo chamo onge, to sa mar chiemo oromo. Koro mano dhi miyo jotuo man kod diabetes nyalo tho mang'eny ka ndalogi podi. Counties ang'wen koro media kwan counties mane kod oro kod ngaji mapek mokalo ka ipimo gi counties mamoko ma pachoka. Duol ma ochung' ne kedo kod oro e pachoka wacho ni Laikipia, Marsabit, Garissa, Isiolo, Kilifi, Kwale, Samburu, Tana River, Tharaka Nithi, Turkana, Wajir, Kitui, Kajiado kod Mandera koro ne kamarachie moloyo kaluwore kod ngaji mabende okwako counties mamoko 31 ma pachoka. Narok, Meru, Nyeri kod Lamu bende koro yangore ni ngaji mienje pone koth omedo lale thuolo malach moloyo kaka osebet sani. Kwan oganda maromo milion 5.1 ni kod midhiero mar ngaji kaluwore kod NDMA mabende wacho ni kwanno nyalo medore kaka ndalo medo bende dhi nyime ka nyithindo ma hikgi tin ne 6 ema winjo pek marach mogik. Piny owacho nyaka sani osetiyo kod omenda maromo siling bilion 22 e temo gayo ngaji ma okel kod oro ma okwako gwenge mathurka. Kowuok e mago mag oro Ramogi to wadhi motenre kod jogo marito kendo neno ni ringre jogo ma otho e kuonde ma ikanogi obedo makare nyaka chieng' golo margi ka bang'e iterogi kar yweyo margi mogik. Jogo makonyo e rito ringre ji ma otho e kuonde kano ringre sani koro dwaro ni gin bende yang gi mana kaka jochiw thieth mamoko. Ka giloso romo margi Kisumu gikone piny owacho mondo mi oyang gi kendo puodh tijgi mana kaka lakteche marango ringre ji ma osenindo. Jakom margi Elkana Mwinami yango ni ok gibi yie ni ji moko mabandi adonje tijno ni mar nitie ji ma opuodhi ne tiyo kuonde mag kano ringre jo ma osenindo. We are pushing forward for the enactment of a scheme of service for morticians, and we are very grateful that today, in the speech from the DG, he's also been able to recognize us and appreciated the challenges that we faced. We are hopeful that together moving forward, we'll be able to achieve some of the dreams that morticians across the country are facing. We are asking the government of the day and the current government, let us recognize all these morticians wherever they are, so that they can be feeling part of the community, they can be feeling part of us, and they can also be recognized in their scheme of service, and above all, to make sure that their contribution is not only regarded as the last day, but the contribution to make sure the economy of the day is growing. We are exploring partnerships in terms of enhancing their appreciation and knowledge and skills and competencies on preserving evidence for accountability, justice,
as well as closure for families who have lost their loved ones. Ramogi wach mar gowi en gima bendo mako oganda mathoth ahinya to mago ma iolo kokalo e simu mag ong'we yamo. Wach moro nitie ka in kod gowi mane yude yor ong'we yamo ma ok isebedo ka ichulo, koro in kod thuolo mar yudo fuong'ruok ma ok tin ne 50% mar omendano ma inyalo mana yudo ka ichudo e kind dweche 6 ma bengi maduong' koro keto. Chenro no geto loso nonro mag oganda ma osekethore nikech hola mane gikawo kokalo e yor simu ma ok gisebedo ka gichulo. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, ji ma kwan gi romo 4.2 koro nyaka kasre akasa mondo mi oti kod thuolono ma ochiw kod CBK mondo ginene gichulo gopego kapok okalo tarik 31 mar dwe mar 5 mar higa manyien. Mar loso rekod ne oganda ma ok osebet ka chulo gope mane omigi kokalo yor ong'we yamo. Bengi ma pacho ka koro dhi chako gocho ne jok mane ni kod gopego mondo giwinjre kaka chudo biro timore, ka bende gin kod mana nyaka giko mar dwe mar 5 higa manyien mar tieko chudo. Bedo ni bengi ochiki mondo wit oko ma ok tin ne 50% mag gope ma otamo oganda chulo. Moko kuom bengi go bende koro nyalo weyo ne jogowi gope gi duto ka gihero, ka bende sani gope ma pok ochul mane oseket e rekod marach idhi loki mondo nen kaka ma ichulo e thuolo mar dweche 6 go. Chenro no kata kamano weyo oko jok mane okawo gope ma chudo mekgi ne ochan e thuolo moingo dwe 1 kata mane okawo kokalo e yor bengi ma ok oti kod ong'we yamo. Piny owacho geto ni ohelni matindo tindo mane oyudo lal e kinde mane midhusi mar korona muoche pacho ka biro yudo fuong'ruok e kinde ma pod gitemo duoko ohelnigi e wang'e. Chenro ma kama biro e kinde ma tend Kenya Kwanza chano yanga gucho omenda mar siling bilion 50 ma ibiro chiw ne oganda kaka hola kochakore tarik 1 dwe manyien. Oganda mageto yudo Hustlers Fund nyaka bed kod nonro maber mar chulo gope, kendo nyaka bed kod ohala kata chenro mar chako ohala. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime. Piny Kenya ni kod chenro makare mar bero tudruok mag yore mag mbui kendo neno ni en kod arita makare mar nyayo ohala. Kenya koro yang kaka piny mokwongo e pinje Afrika mabiro bedo kod saba moket kod duol matayo weche mag tudruok e piny mangima ICANN, ma oyangore bang' romo e kinde jata tije mar ICANN Gorman Mabi kod jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok Eliud Walo kaachiel kod jata tije mar duol mochung' ne weche mag tudruok e pacho ka Ezra Chiloba. Why are you using phones? Why don't you use? Okay, good. Great. We're going to launch one of the most critical infrastructure when it comes to internet provision around the world. So ICANN chose to invest in Kenya, setting up one of the critical server systems that allows internet to be available to all citizens around the world. So they chose to set up this infrastructure in Kenya, which for us is really an honor. When you look at the increased capacity or demand for internet across the world, we've seen it growing even in Africa in the last few years, and we expect it to even grow further in the coming years. Moko kuom jotich mantie wath ma Mombasa ywak ni apis ma ochung' ne tayo chenro mag KPA pension scheme magikone chalni ne kod chenro mar uso moko kuom ute jotich mag KPA mane oger gi omwom mag pension scheme. Kane giloso Mombasa, jotijego koni thothgi osechiwnegi obok madwani mondo gidare utego nimar nitiere moko kuom gope ma pension scheme mabandhogi. Giywak ni apisno magikoni ne orocho chenro mayande ne nitiere kama pesa mag pension scheme ne ong'adie achiel kachiel kowuok kuom osara, ka sani to koro idwani jotich duto chul pesa giwegi kokalo kuom agent ma kaok kamano to idarogi utego. Gikoni chenro mar gero utego ne en mondo mi jotich onyiew utego kata bang' ka giserutaya ma ok ni usogi ne joma moko mopogore kod jotich mag KPA. Wafanyikazi karibu wote wamepewa mabarua
ya kuwa wanadaiwa wamebakdatiwa pesa in arrears walipe, and it's not less than 200,000. Utakuta mtu amepewa namba lipe 280, mwingine 300,000, mwingine 400,000, ati bila kulipa hii pesa unaletewa auctioneers, unakuwa evicted, unatolewa kwa nyumba. Twaomba wachunguzwe haraka iwezekanavyo. Tuomba serikali ichunguze pension scheme office kuanzia mwanzo mpaka kule juu, mpaka akaunti za wale waloko pale, including trustees investigatiwe maakaunti yao. I'm a pension contributor. I have my millions of money katika pension scheme. Tumesema hizo nyumba tuusiwe sisi kama wafanyakazi wa bandarini ambao tunakaa katika hizo nyumba. If I cannot afford, wacha mtu mwingine afanye nini? Acha achukue hiyo nyumba na aweze kuimiliki. Tumesema hata kama ni pesa ngapi, watuambie, kuliko mchezo ambao wanacheza and they're spending a lot of money meetings ambayo it's not adding value kwa sisi kama pensioners. Kodhi weche mag pur jopur niang' modak e alwora mar kambi rego sukari manzo ne obago ng'anyo ka ging'ur e wi okang' ma kambino koro weyogo kambi moro mar West Kenya kao niang' mowuok e gwengego. Jopurgo mane otelnegi kod jakom mar chiro ma Bukembe Morris Simiu oseyo jatatije mar Nzoia Sugar Crispin Ogutu kuom weyo niang' mawuok Nzoia mondo mi oreg kod West Kenya, okang' ma giwacho ni nyalo lwaro Nzoia Sugar. Kwayo maduong' koro en mondo jatend migawo mar pur Mithika Linturi odonjre wachno mapiyo mondo res Nzoia Sugar, ma bende giwacho ni okosebedo ka chulo jopur e yo makare. Sisi watoto wetu wanafanya kazi Nzoia, wazazi wetu wanafanya kazi Nzoia. Pia sisi kama wafanyabiashara za soko zenye siko around Nzoia tunadepend kwa hiyo Nzoia. Tunawaomba msafekadi Nzoia ikue. Waziri ukikuja tafadhali. Tulikuwa na task force wakaweka hiyo maneno ya zoning ya miwa. Sijui kwa nini hamjaimplement hiyo kitu ya zoning ya miwa. Hatutaki Nzoia yetu anguke, watoto wataenda wapi? Chusi amekuwa na ukora, anapeleka viongozi huko na Nairobi wanaongea maneno ya ukora yenye airishi wakulima. Sisi kama wakulima wenyewe tunataka tulinde kiwanda hiki chetu. Tunasi president wetu atume minister wa agriculture akuje mara moja asaidie kiwanda iamuke. Tumekosa kupeleka watoto shule, magonjwa na njaa. Tunamuomba mheshimiwa spika wetu, Mheshimiwa Moses Wetangula, tuma wabunge wote wawe hapa wasaidie na sisi. Tumeandamana siku ya leo ya kwamba miwa West Kenya, Butali yote wamechukua miwa ya Nzoia, imeenda Butali ili Nzoia haina miwa. Kwa sababu Nzoia inalipa kwa mwaka moja, West Kenya inalipa kwa wiki. Sasa sisi tunataka Nzoia pia ilipe within 1 week. Ramogi nengo mabiro tayo mauta kuom ndalo 30 mabiro koro gol. Nengo mar mauta olwar gi siling' lita ka lita. Maen kaluwore kod lipot ma ochiw gi duol machano nengo mag modhi kod teko e pacho ka EPRA. E lokruoge ma kamago e kaunti ma Nairobi, lita achiel mar petrol koro idhi usi e nengo mar siling' 177 gotonglo 30, ka diesel iuso siling' 162. Mauta mar taya Nairobi koro idhi usi e nengo mar siling' 145 gotonglo 94 kuom lita ka lita. E boma ma Kisumu petrol idhi usi e nengo mar siling' 177 gotonglo 50, ka diesel en siling' 162 gotonglo 70. Mauta mar taya Kisumu idhi usi e nengo mar siling' 146 gotonglo 66. Nengo mag modhi bende olokore e counties mamoko kaka Migori, ma petrol koro idhi usi e nengo mar siling' 179 gotonglo 17. Diesel idhi usi siling' 164 gotonglo 37. E county ma Migori ka mauta mar taya lita achiel biro ringo siling' 148 gotonglo 34. E county no Siaya kod Homa Bay bende yudo lokruok mar nengo ka petrol Siaya koro idhi usi siling' 177 gotonglo 83. Homa Bay petrol en siling' 178 gotonglo 31 kuom lita ka lita. Enya kuom medo kete Ramogi TV kama koro wamedo fuono ni mathuta ahinya kotenre kod gik matimore. Nanyisi ni waluwo mago mosetimore kod mapod timore sani. Par ni nengo mar manyien mar mauta go dhi tayo kaka nengo mauta ringo kuom ndalo 30 mabiro
miyo mane nengo mabiro bete gweng'i kata kama chiegni kodi. Kanitiere moro miparo ni nyalo dok piny ahinya, odok mana gi siling achiel. Gie sani yiena mondo akaw yweyo machielo. Pod wan gi mamoko bende kokalo Ramogi TV. Kik idhi mabor. Onyalo bedo nyaminu, osiepi, jaodi, mamani. Duto te en miyo. Manyalo en miyo mawuok oko gokinyi. En okumba mar dongruok e piny mangima. Kokedo kod gigo mathoth mondo tache orieny maler. Akony rowere, aero empowerment. Wating'e malo. Molino kikiket mbele. Wajiwe. Ang'ol gi tienda koni, lakini wiya to ler. Mondo warieny kanyakla e mine nyalo. Mine nyalo kabisa. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek, chakre saa 8. To ibonwa Ngeso ka Ngeso, saa 7:30 odiochieng'. Mana e chenro mar Mine Nyalo. Kapok piny oru, kapok oyaw chiro, jopur ochako odiochieng'gi. Ng'ato ka ng'ato gi gombo mar kelo lokruok. Wachalo joma timo research mondo mi wakel gik man gi value. Ma ok odewo kama idake kata gima ipidho. Pith mar kich en agribusiness. Riwri kodwa mondo ipuonjri yore pur. Cover crops inyalo pidho ei puothi mar rabolo no. Jopur kod chiro mag jopur. Kendiel ma dende ber ema biro mi market. Pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 mar odhiambo. Mane Ramogi TV. Inyalo konyori kachiel kod jogo midakgo kata jogo mihero e kinde ma iluoko lweti ahinya, to e kinde ma inyalo yudo kendo lando chilo. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rally manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi, ne antie. In bende inyalo bedo e story kamoro amora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kwedo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. More, not direct line. Visit your nearest branch, agent, broker, or bank assurance partner today, or SMS Beamer to 23454. Direct line. Every day is sure. Hey, do more. Twende Maju na View Travel. 5 days Dubai or Zanzibar from $600. 5 days Mauritius from $900. 4 days Seychelles from $1,000. 5 days Malaysia from $1,500. 5 days Thailand holiday from $1,100. 5 days Cape Town from $1,000. And Bali 5 days from $2,200. Call 0703-254-254 or email connect@viewtravel.com. To fly Maju, Bob. Koro wadonjo weche mag tuke nyakora Ramogi. Timbe mag Kenya mag taekwondo mag jotugo maraga sani kwayo piny owacho mondo osir tukego sechegi magi kore ne tuke mag East African Junior International Taekwondo Federation Championships madhi timore Kampala e piny Uganda e dwe manyien. Riwruok matayo weche mag karate wacho ni ikruok magitimo sani en mar yiero tim moyiedhi motelo ne tukego
madhi ka ondala dek e kind tarik 28 nyaka tarik 30 mar dweni. Upcoming event, that is the East African Championship, which will be held on day 28, 29, 30th at a place called Kampala, Uganda. And our calls or our request is for the government, if they can be able to chip in, or the counties, and we can really appreciate. Ramogi tikego bro timore kind tarik 28 29 gi 30 mar dwe manyien mar 12 kaluwore kod kaka chenro no keti. Jaloch e osimbo mar Africa e volleyball mar jok mamine KCB oloyo DCI sets 3-0 e tuke mag lig maduong' mar volleyball e pacho ka jotugo nogo makende kata tugo nogo notim e gwenge mag Makande Gymnasium Mombasa. Nyibenge go noloyo sets 3 mag 25-21, 25-12 kod 25-16. Motelo ne mano nologi kod Kenya Pipeline sets 3-1 ka kapten mar timno Massimo olero ni omor ahinya gi loch makamano. Gigeno ka osimbo mapacho ka e liga mar weche mag kamago ka ligno rumo. Japuonj mar timno Jafeth Munala bende wacho ni geno ni malo ni nyibengi go magi sani geto loyo tukego duto mabiro. Sani gidong' mana gi tuke 2 kende, kama mokwongo gibiro bedo kod tuge kindgi kod Kenya Prisons, kama chielo e kindgi kod team mar Kenya Army. Kitu ya kwanza nataka ni congratulate KCB volleyball team, my teammates kwa kazi mzuri. Jana kile vitu tulifanya mbaya ni kwa services, sababu DCI ni timu nzuri, si timu mbaya, so tulikuwa nakuja kuchukua 3 points sababu ni ya maana sana. Hakuna haja tutoke home na tuende na 0. We discussed yesterday on how to approach this team. We have never seen them play. Remember, they took our 4 players from KCB this season and they have played them, all of them. But I'm happy the girls have settled down and have given us a win. Wadhi kono wang'ade ka wang'iyo mago motende kod weche mag tuke mag World Cup. Tim mar Cameroon olando kweth mag jotugo 26 madhi chung'negi e tuke mag World Cup e piny mar Qatar madhi bedo